exploring women's multiple experiences of war and peace in Sri Lanka. The families of those who have disappeared wait in hope for the return of their loved ones. මුළුදුවල 10යි. ඊට ඉස්සෙල්ලා කොකාවිල් වල හැම 15 තිබුණා. තාමත් කිසිම කෙනෙක් කතා කරේ නැහැ. 10 දෙනෙක් මට කියන්න ඕගලන් කැමැත්තෙන් කියන්න කාන්තාවෝ ඉන්නවනේ. ඒක අපි අම්මලාට නම් ඒක වෙනද? කාන්තාවල ප්‍රශ්නයක් මම පවුල බැලුවේ එයා තමයි මගේ පවුලත් එයාගේ දෙමව්පියොත් එයා තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම පවුල ගෙනිච්චේ. ඉතින් එයා නැති වෙච්ච එක නැත්නම් මගේ දුව හම්බෙන්න හිටියේ එතකොට ආව එහෙමම වැටුණා මල්ලි කියා ගන්න බැරි විදියටම වැටුණා. මූලස්ථානයෙන් ඇවිල්ලා කෝ ගෙදරට ඇවිල්ලා පොලිසිය ආයේ ඇති ඔක්කොම මොකද යුනිෆෝම් කෑල්ලක්වත් හම්බ වුණේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ඕන තැන ගිහින් බාන්න ඕන සාස්ත්‍රයක් බාන්න ඕන තැන ගිහින් බාන්න මේගොල්ලෝ ජීවිතුන් අතර ඉන්න ඕනි. මොකද කැම්ප් එකට ගහලා අරගෙන ගියා මිසක් කට්ටිය ගැන තොරතුරක් හොයාගන්න නැහැ. දක්වාද ප්‍රාහාරයෙන් අත දන්නා කියලා අපිට දැනුම් දීලා තියෙනවා. මේ දක්වා තාම පුතාගේ තොරතුරක්වත් දැනගන්න නැහැ අපිට. අපි හරි කනගාටුවෙන් ඉන්නේ. අපි ඒ හන්ද මේ සංවිධානයක් මගින් හරි පුතා හොයාගන්න උත්සාහවන්ත වෙන්නේ. එදා ඉඳලා අද දක්වාම අතුරුදහන් වුණා කිව්වට අපිට දැන අපි නෑ කියලා රජෙන් කියන්නෙත් නෑ, ඉන්නවා කියලා කියන්නෙත් නෑ. ඒකෙන් අපිට මේ එක හිතින් දරුවන් වෙනුවෙන් පිනක් දහමක් කරන්නත් නෑ. හිත සතුටුවෙන් වැඩක් කළක් කරගන්නත් නෑ. අපි මානසිකව ඇත්තම වැටලා ඉන්නේ. මගේ පුතා හොයලා දෙන්න මන්ට ලොකුම උදව්වක් කියලා මම කියන්නේ. මොකද මේක පුතා හිටියේ. ඒ පුතා තමයි අතුරුදහන් වුණේ. ඒකින්ද මට ලොකු උදව්වක් හොයලා දෙනවා නම් මගේ බලාපොරොත්තුව පුතා කවදා හරි මගේ ගාවට කියලා තමයි. අපි මට දෙන්න නොකොම නම් ලයිස්ට්ුවක් මම දින දෙක ඉල්ලන්නම්. මොකද අපිට දින දෙන්න බෑ. මොකද ඒගොල්ලන් මේ චන්ද්‍ර වැඩවලට යන හින්දා. අපි 26 වෙනිදා කෑ ගැහුවා. හැබැයි ඒ කෑ ගැහිල්ලට මුළු මාධ්‍ය ප්‍රචාරය දුන්නා. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලෙත් මාධ්‍ය යවුවා. මොකද උද්ඝෝෂණයක් කියලා අපි කියපු හින්දා. අපි කෑ ගැහිල්ලෙන් වැඩක් ගන්න පුළුවන් අපිට. හැබැයි හරියට කෑ ගහනවා. Visakha Dharmadasa's 20-year-old son was declared missing in action in 1998. 7 years to the day, she is joined by mothers and other family members of missing soldiers on a pilgrimage to the sacred Sri Mahabodhiya in Anuradhapura to pray for the return of their sons. දිනොච්චි ප්‍රහාරයට අවුරුදු 7ක් වෙනවා. ඒකම අතුරුදහන් ප්‍රශ්නේ දැන් වෙනකොට තාමත් නොවිසඳුණු ප්‍රශ්නයක් හැටියට තමයි මේ රටේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ ඉන්න අතුරුදහන් සමස්ත රණවිරුවන්ට සෙත් පතලා තමයි මේ පින්කමක් අපි කරන්න යන්නේ. ඒකෙන් අතන අපි රණවිරුවන්ගේ සෙත් පැතීම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකම පවුල්වල දෙමව්පියන්ගේ බිරින්දෑවරුන්ගේ මානසික සුවයත් අතරම බලාපොරොත්තු වෙනවා. Visakha Dharmadasa is one of the founders of Parents of Servicemen Missing in Action and the Association of War-Affected Women. These organizations have been working to raise public awareness about the impact of conflict on their membership. අපිට ඕනේ මේ ප්‍රශ්නේ අපිට හරි තරුතරක් දැනගන්න ඕනේ. දැන් අවුරුදු 20ක් ඉන්න අම්මලා ඉන්නවා. 10ක් ඉන්න අම්මලා ඉන්න මුලතීව වලින්. 7ක් ඉන්න අය කිලිනොච්චියෙන් ඉන්නවා. අලිමංකඩෙන් 5ක් ඉන්න අය ඉන්නවා. ඒකම බිරින්දෑවරු ඉන්නවා. මේ කසාදයක් බඳින්න නැතුව මහත්තයා ගෙදර එනකල්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳුමක් ඕනේ. The Sri Mahabodhiya has historical and spiritual value for Sri Lanka's Buddhists. It is believed to be a sapling of the Bo tree under which the Buddha attained enlightenment. For the mothers of the disappeared, it is an especially sacred and significant place to visit in their search for the missing. With some 4,000 soldiers unaccounted for, the Association of War-Affected Women has been calling for accountability from all sides to the conflict. They are demanding assistance in finding information and news of their loved ones. තාවෙනතුරු ශ්‍රී ලංකා රජය නිල වශයෙන් LTT සංවිධානයෙන් වෙන අරවා මේවා මොනවා කතා කරගත්තත් කිසිම දවසක ඇහැව්වේ නැහැ. අපේ හමුදා වලින් කිසිම කෙනෙක් හරි ඕගොල්ලෝ ගාව ඉන්නවද කියලා අහලා නැහැ. කිසිම ප්‍රකාශයක් එහෙම කවදාවත් ඇහැව්වේ නැහැ.
අපි ඒක රජයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා දැඩිව බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි අනුගමනයේ පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රකාශයක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා කාගෙන් හරි අතුරුදහන් වෙලා මෙච්චර 4000 ගාණක් ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ට මොනවද උනේ කියලා අපි එහෙම ප්‍රකාශයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි දෙපැත්තෙන් මේක බලාපොරොත්තු මොකද අපි දන්නවා LTT සංවිධානයේට අපිත් එක්ක තියෙන ගනුදෙනුවක් නැහැ දෙනු විතරයි අපිට තියෙන්නේ ඒක රජයත් එක්ක ගනුදෙනුවක් තියෙනවා අපිට ඒකයි අපිට කරගන්න අවශ්‍යතාවය Visakha's plea has fallen on deaf ears so far. In September 2005, she wrote to the LTTE and two main candidates of the presidential elections, which were to take place in a month. Her letters were never replied. In fact, in all these years, neither the government nor the LTTE has taken steps to account for the missing. Thousands of families continue to live in hope that their son, father, husband or brother will come home one day. ප්‍රධානම ඉල්ලීම නම් නැවත යුද්ධයකට යන්න එපා. මොකද අපි කැමති නෑ අපි 4000 ගානට වඩා එක්කෙනෙක් හෝ වැඩි කරගන්න අපි කැමති නෑ මොනම හේතුවක් අනුව කොයි පැත්තෙන්වත්. ලොකුම දේ තමයි ජීවිතවල ඉන්නවද නැද්ද කියලා දැනගන්න එක. හිරගෙදරක හරි මොකේ හරි ඒක අපි දන්නේ නෑ. ඉතින් අපි හැමදාම බට්ටික තියාගෙන සිංහල අවුරුද්දට සරමක් අරන් තියාගෙන සෙරපු දෙකක් අරන් තියාගෙන දෙමව්පිය බලාගෙන ඉන්නේ ගෙදර එනකන්. ඒ වගේ ළමයි දෙකම හම්බලා කී දෙනෙක් පස්සේ දුවනවද? අපි කීපාරක් නැවතිලා දෙපාරක් තුන්පාරක් හැරිලා බලලා දුන්නද මේ අපි පුතාවක්ද කියලා? නේ සෙල්ලමක් නෙමෙයිනේ. තමුන් කිරිය දීලා හදලා වඩලා අර කියා වගේ ඔය මොන්ටසෝරි ගිහිල්ලා ඔය තරංගකාරී විදිහට පාසල් වලට දාලා ලොකු මහත් කරන්න හදපු දරුවෝ නෙමෙයි. ඉතින් මම හිතන රජයට වගකීමක් තියෙනවා ලංකාවේ ජනතාවට වගකීමක් තියෙනවා. In the war-torn northeast of Sri Lanka, the disappearances of thousands of people have gone unacknowledged by the state and LTTE. Many from this group of families were among those who have followed every lead to unearth the truth about their loved ones. In 2002, a few months after the ceasefire agreement, these mothers and fathers, wives and sisters, made the journey across the country, stopping at Pampemadu, between the northern towns of Manna and Vaunia, to pay homage at a burial site for soldiers killed in action. They were not prepared for what they saw. ඒ කාලේ ඉඳන්ම දැනගන්න ලැබුණා වවුනියාවේ මන්නාරම් පාරේ තමයි අතුරුදහන් වෙලා අඳුනා ගන්න බැරි හමුදා ළමයින්ගේ මිනි ආදානය කරන්න කියලා. ඒත් ඒ කාලේ තිබුණ යුද වාතාවරණයත් එක්ක අපිට එන්න බැරි පුළුවන්කමක් තිබුණ නැහැ. අද වෙනකොට කිරිනොච්චියට ගහලා ඒ ප්‍රහාරයට වෙලා හරියටම අවුරුදු 4ක් වෙනවා. ඉතින් අද වෙනකොට සාමක්‍රියාදාමයක් තියෙන නිසා අපිට එන්න පුළුවන්කම තියෙන හින්දා අපිට ඕනෑකම තිබුණා ඇත්තටම ඒ අපේ රත්තරන් දරුවෝ ආදානය කරපු තැන දැනගන්න ඒකෙන් 5 මිටක් හරි අපිට ගෙන යන්න. දැන් අපිට ආවහම පේනවා අපි තාමත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ අපි හිතුවා ආදානම් කරපු තැන කළු පාට සලකුණු පමණක් තියෙයි කියලා අපි හිතුවේ නෑ කොහොමටවත් එක අට කෑල්ලක්වත් තියෙයි කියලා. This visit motivated Visakha to bring a lawsuit against the government of Sri Lanka to carry out DNA testing on the remains of soldiers in order to help families learn about the fate of their loved ones. In a small though significant victory for the Association of War-Affected Women, the Vaunia Magistrates Court ruled in her favour in 2004, but the Ministry of Defence is yet to carry out the order. Apart from missing soldiers, there have been thousands of instances of disappearances in Sri Lanka that have not been investigated. Among the rare cases was an Amnesty International-led visit to another mass grave in Chemmani, Jaffna, where the bodies of hundreds of disappeared people had been buried. Human rights lawyer and humanitarian worker Maheswari Velayudan was a member of the team of observers that went to Jaffna in 1999. With little follow-up action on the findings of that mission, she believes that all we can do is at least prevent further disappearances in the country. Chemmani mass grave also, we were the local observers there, and still this Chemmani mass grave case is still pending in court.
Please, if we can prevent further disappearance, that's a great thing in this country, I think. The way things are moving, not only the disappearances and the killing is better than the disappearance, because the disappearance, the people still thinking that their children are alive somewhere, they will come, and they go on hoping their children will be alive, they will be coming. So that's why we are dead against the disappearance, and our Forum for Human Dignity's priority is curtailing the disappearances in this country, because the suffering of the kith and kin is nobody can address those issues by compensating financially. You cannot solve this. In the east of Sri Lanka, figures of missing persons compiled by local citizens groups at the end of August 1990 amounted to over 10,000, following a particularly brutal roundup of people from villages in Batikalo, Karethivu, Kalmune and Ampare. In the village of Pandirippu near Kalmune, 78 men were taken into custody one night and then disappeared. Vijita and Nirmala were among those who lost their husbands that night. 90 5 மாதம் 6 மாதம் 27ஆம் தேதி காலையில் நாங்கள் நித்திர பாயால் ஒளிம்பிட்டு நிற்கக்கொள்ளான் ஆமி வந்து அவர் தேத்தனை ஒழிச்சு நிற்கக்கொள்ள வந்து வாங்க கூட்டிகிட்டு போனேன். அப்புறம் தம்பியை கொடுங்க நீங்கள் சின்ன ஆள் வேறு என்றமா தம்பியை நான் வாங்கிட்டு அவங்க கொண்டு போயிட்டாங்க. அப்புறம் நீ அதில் நீ பின்னால் போனேன். நாங்கள் ஓடி புள்ளி எழுந்துக்கிட்டு போக இது தோக்காத சுடுவேன் நீ ஓடுவேன்ட்டு சொல்லி விரசினோம் எங்களை எல்லாரையும். அவங்க இந்த 90ஆம் ஆண்டு வன்செல்லில் ரவுண்ட் அப் பண்ணி இராணுவம் ரவுண்ட் அப் பண்ணி தானே அவங்கள விசாரணைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டவர்கள் வேறு காணவில்லை. அதனால தான் நாங்கள் கணவனை இழந்தோர் சிக்கன கூட்டுறவு சங்கம் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் எங்களோட சங்கத்தையும். With no information about the fate of their missing men, the women of Pandirippu were forced to assume the status of widows. They have since sustained themselves and their families through the initiatives of the Pandirippu Cooperative Society for Women, to which they all belong. அப்படி சங்கம் வச்சு நாங்கள் நடத்தி எல்லாமே மெம்பர்ஸ் இருக்கக்குள்ள 70 பேருக்கிட்ட அந்த இடத்துல 78 பேருக்கிட்ட சேர்ந்தாங்க. அந்த இடத்துல பேர்லாம் தந்து 78 பேர்கிட்ட சேர்ந்து அப்படியே அப்போ அவங்க சொன்னாங்க கூட்டுறவு சங்கத்தில் இருக்கணுமெண்டா 115 ரூபா அங்கத்துவமாக கட்டித்தான் சேரலாமெண்டா. இப்போ 115 ரூபா கட்டி நாங்கள் சேர்ந்து நடைமுறைப்படுத்தி வந்தோம். நாங்கள் ஏற்கனவே 10 ரூபா சேமிச்சு அப்புறம் 15 ரூபா சேமித்து வந்தோம். அப்போ அந்த நேரத்தில் 70 பேர் இருந்தாங்க. நாங்கள் இப்போ லோன் கொடுத்துருக்குறோம் சிறுகைத்துறை செய்கிறதுக்காக வேண்டி. அந்த சிறுகைத்துறை சொல்லி அவங்களோட வாழ்க்கையை அவங்க உயர்த்தி கொண்டு வராங்க. As they cope with the burden of becoming economically independent, the women are socially marginalized within their own village communities. கல்யாண வீட்டுக்கு போகிறல, அந்த சுலத்தின வீட்டுக்கு போகிறல, ஒரு நல்ல காரியத்துக்கு போகிறல, ஒரு கேட்டுக்கு போய் ஒரு முடி வேலத்துக்கு போனாலும் எங்களை ஒரு கணிப்பு மாதிரி கழிச்சு இந்த முகத்தில் கதைச்சிடுவாங்க. எங்களை முடி வேலத்துக்கு எடுக்க மாட்டாங்க. இதை வேண்ட மாதிரி காட்டிக்கொள்ளப்படலாம். அவங்கள போல் நாங்கள் வாழணும் தான் நாங்கள் நினைக்கணும். Some of the original members of the cooperative have since remarried to help them regain their status within a community which looks down upon widows due to prevailing cultural and social attitudes. ரெண்டாவது கல்யாணம் செய்த அப்புறம் சந்தோஷம் இருக்கும், பிரச்சனை இல்லை, ஆண்டவனிண்டு இல்லை. கல்யாணம் பெரும்பாலும் கட்டுனா நல்லா இருப்பாங்க. இல்லைண்டா இப்போ தனியாக இருக்க இளங்க மகள் தனியாக இருக்கக்குள்ள ஒரு ஒரு படியனோட கதைச்சாலும் என்ன அவள் ஒரு அவனோட கதைச்சி கொண்டு உதவி செய்கிறதுக்கு தான் ஒரு படியந்தான் வந்தாலும் என்ன அவள் என்றவனே அவன் கூட உதவி செய்கிறான். அப்படி ஒரு சமுதாயம் பிரச்சனை ஒன்றைக்கு தானே அவள் தனியாக இருந்து வாழ்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். அது நம்மளை மாதிரி இளமான ஆக்கள் அம்மாவங்களை பிள்ளையாக்கலண்டா அது பரவாயில்லை, அம்மா மாதிரி போயிடும். Survivors Associated is one of several organizations that have recognized the need for psychosocial interventions among war-affected communities in the north and east of Sri Lanka.
It was this organization that originally stepped in to help the women of Pandirippu. When we first met them, they were absolutely unable to do anything for themselves. Don't forget, 10 years ago also there was the huge tradition that widows couldn't put the pot to, they couldn't dress well, they couldn't go out to do things. They were ostracized. And at that time we started working with this group of women, and we formed them into support groups. We infused some money into the support groups so that they could do micro enterprises. They finally became big business women in that community, and some of them were mill owners, some of them employed other widows to do their work. They were dressmakers, and they were really a part of the affluent community. And then tsunami came along and wiped them all out, and they had nothing. So that was for the second time they got wiped out. A region that has been devastated by war, where internal strife continues to be intense. The people's endurance has been under test during the longest ceasefire in the history of the conflict. The tsunami of 2004 only made worse the already desperate situation, throwing up old problems to be addressed anew: displacement and disruption of livelihoods. Meanwhile, in all these years that have gone by, these women have not received any news of their husbands. Now they fear an escalation of violence that could lead to more disappearances and suffering in the future. ஒரு கல்யாண வீடு நடக்க கூட எதிர்க்கு போயிடா. அப்படியெல்லாம் நாங்கள் நிறைய அனுபவிச்சிருக்கோம் எல்லாத்துலேயும். எங்கள்கிட்ட முடிச்சுட்டு போனாங்கன்ட்டு சொன்னால் எங்களுக்கு இது என்ன அதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் நாங்கள் எல்லாத்தையுமே நினச்சி நாங்கள் வாழணுமென்ற ஒரு முடிவு, ஒரு துணிச்சல் ஒன்று இருக்கு எங்களுக்கு. சமாதானம் இருந்தால் நல்லம் தானே எங்களுக்கு. இப்போ நாங்கள் இப்போ போக்குள்ள எங்களோட பிள்ளைகளை கொண்டு நடக்கப்படா. எல்லா மக்களுக்கு நடக்கப்படா, எங்களோட பிள்ளைகளுக்கு கொண்டு இல்லை, எல்லாம் பிள்ளைகள் தானே, அவங்களை கொண்டு வரப்படா. By 2000, the UN Working Group on Enforced or Voluntary Disappearances had named Sri Lanka as a country with one of the highest number of disappearances in the world. Most of the victims were probably killed in widespread massacres in the north and east. Others took place at the hands of the state and paramilitary groups during the insurrection in the south of the country in the late 1980s. ඉතින් මෙතෙන්ට ආවම තර අපිට මාලක් තියලා දානය ධර්මයක් දීලා ඇති ඒකෙන් අපි හිත සන්තෝෂ වෙන හිතේ අර දුක මෙයා කරගන්න ටිකක් මෙයා වෙන නැතුව ඉතින් අපි දරුවව දැක්කලා යන්නේ දරුවට මොනවා කෙරුවද මොනවා වුණාද මේකෙන් තමයි ඉතින් අපි ඒ දරුවා ගැන සහනයක් දීලා එයාට පිනක් වශයෙන්වත් දානයක් දීලා මෙහෙම යන්නේ. කොහොම ස්මාරක හැදුවත් අපේ හිත සැනසෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණත් ඉතින් පොඩ්ඩක් හරි හිත සැනසීමකුත් ලැබෙනවා. අපි අඬලා මේ ඇවිල්ලා අපේ දුක අපි මෙතනින් ඉතින් නිවා ගන්නවා. ඒ වුණාට ඉතින් ඒක සදහටම හිතෙන් නැතු යන්නේ නැහැ ඒ දුක. A monument in the town of Sidua, north of Colombo, keeps alive the memory of those who disappeared. දේශපාලන නායකයින් මේ ප්‍රශ්නය අතහැරමින් තමයි තියෙන එක. එයාලා දේශපාලන වේදිකාවට විතරයි සීමා කරන්නේ. නමුත් අපි ඊට එහා ගිහිල්ලා මේක දෙමව්පියෝ අතර මේ සිද්ධි අතුරුදහන් කරවන්නේ නැතිව නැවත නැවතත් කතා කරන්න පුළුවන් තත්යකට අපි අදපත් වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපි කණ්ඩායම් හැටියට ඒ මතවාදයත් එක්කම කණ්ඩායම් හැටියට නුවර ගාල්ල කළුතර වගේ කණ්ඩායම් අපි ගොඩනගලා තියෙනවා. ඊට අමතරව තමයි විසිරිච්ච ප්‍රදාසයක මේ දෙමව්පියෝ අපිත් එක්ක ඉන්නේ. ඒ නිසා අපි එහෙම මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වාගේ අතට අහු වෙන්න යමක් අපි දිනාගත්තේ නැති වුණත් මූලිකවම මේ අතුරුදහන් වූ සිද්ධිය අතුරුදහන් කරවන්නේ නැතුව අපි කතා කරන්න මතකයක් හදාගෙන තියෙනවා. Jayanthi Dandaniya is one of the very few who was actually able to find out what happened to her two brothers and fiancé, all of whom went missing sometime between 1987 and 1990. ඇත්තට ඒක දරන්න අමාරුයි. ඒක
වචන වලින් කියා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. අපිට හැදිලා තියෙන තත්ත්වය තමයි ඕන කෙනෙක් මරනම මිනිහක් ගෙදර තියෙන්න ඕන. ඒ දවස් 3-4 අපි ඉන්න ඕන. එතන ඉඳලා අඬන්න ඕන. ඒ තියෙන සංස්කෘතියක් වගේ එකක් නේ. නමුත් භීෂණයත් එක්ක සිද්ධ වුණේ දන්නේ නැහැ. අතුරුදහන් වුණා දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ දන්නේ නැතිවීමත් එක්කම තවත් තියෙනවා. තමන්ගේ දරුවෙක් නැති වුණත් තව කාගේ හරි දරුවෙක් මරලා දාලා තියෙන දැකලා තියෙනවා. ආරංචි වෙලා තියෙනවා. බල්ලෝ කපුටෝ එහෙම කාලා එහෙම දැකලා තියෙනවා. ඒවා මිනිස්සෙයින් හැටියට එහෙම ප්‍රිය කරන දේවල් නෙවෙයි මේ අර අපි සාමාන්‍ය කෙන හතුරකටවත් එහෙම වෙන්න එපා. නමුත් ලංකාව වගේ රටකට මහා ලොකුවට ශිෂ්ටාචාරය ගැන බෞද්ධ සංස්කෘතියන් ගැන කියනවා, බුදුහාමුදුරු ගැන කියනවා. නමුත් ඒ වගේ රටක තමයි මේ අපේ 89 භීෂණ කාලේපත් උනේ. Today, Jayanti works with an organization that she founded herself to fight for the protection of human rights. Called Right to Life, the organization provides legal assistance to help the families of the missing in their day-to-day life. One of the main objectives of Jayanti and her organization is to keep putting pressure on the government to bring to justice those who are responsible for the disappearances of their loved ones. මරලා දාලා තිබුණා මිනිහ ගෙදරට එන්න ඕන කියන සංකල්පය තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒවා හැමදාම මිය යන තුරුම ඒවා මේ හෙවණැල්ලක් වගේ මේ එක මතකේ රැඳෙනවා දෙමව්පියෝ අතර. ඒක තමන්ගේ දරුවෝ කොච්චර වැරද්දක් කරත් ඒක වැරද්දක් කරේ නැහැ කියන අපි හැදිලා තියෙන්නේ එහෙමයි. නමුත් ඒ මතකයෙන් නම් ඈත් වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. මම හිතනවා ඒ මතකයේම තමයි අපි වෛරක්කාරකම් වලට තල්ලු කරලා තියෙන්නේ. මේ සිද්ධිය ඒ අතුරුදහන් වූ සිද්ධියම තමයි මේ අපි නැවතත් මේ වගේ දේවල් එහෙම වළක්වා ගැනීම සඳහා වැඩවලට තල්ලු කරලා තියෙන්නේ. එච්චරයි අපිට තියෙන සුදුසුකම් වෙන සුදුසුකම් නෑ අපට. අපි බලන්න ඕන ඒ අමිහිරි මතකය තියාගෙන අමතක කරන්නේ නැතුව තියාගෙන ඊළඟ පරම්පරාව ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා වැඩ කටයුතු කරන්නේ කොහොමද කියන්නේ. 3 decades of violence in Sri Lanka. Over 60,000 disappearances among all its communities. Overshadowing the lives of thousands more who wait to hear the truth about their loved ones.